Okay. Now I'm going to focus on generic extraction using table. So I would like to extract data from ECC to BW through using what? Generic extract. That's the concept. Okay, boss? Let's not no slightly no let me take a scenario, boss. No confused gaakunda, what I'm doing is I'm logging out of BW. Let's I'm logging to what now? ECC. Let's take a scenario, boss, and then extract. Okay, boss. What am I doing? In BW, we are supposed to deliver a report on saying sales order analysis you all on. You would like to get the sales order saying for a particular sales organization, in the sales order undi, let's for order for business particular sales order, what is my order value? And so business just tells you like this, or what it will do this what table T code like you will have T code VS01 to create sales order. ECC lo or kotta sales order create cheyalante VS01. Unna sales order marchalante VS02. Unna sales order చూడాలంటే VS03. నేనేం చేస్తున్నా? I'm just trying to see an existing sales order VS03. కొద్దిగా టైం పడుతుంది. ఈ సేల్స్ ఆర్డర్ ఎవరు చేస్తారన్నా? ఎండ్ యూజర్, SD కన్సల్టెంట్ కాదు. SD consultant will only configure all the screens and then set the system. And business user ఏంది ఎవడో కస్టమర్ వచ్చి ఆర్డర్ ప్లే చేసాడు అనుకో, ఆర్డర్ని బట్టి వాడు ఈ VS01లోకి వెళ్ళి ఒక ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చి సేవ్ కొడుతుంటాడు. అట్లా విల్ బి క్రియేటింగ్ కంటిన్యూస్లీ విల్ బి క్రియేటింగ్ వాట్ సేల్స్ ఆర్డర్స్. అట్లా బిజినెస్ యూజర్ ఏం చేస్తాడంటే నాకు ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ చూపించి వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, ఇట్లా ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ ఉందన్న, ఇట్లా సేల్స్ ఆర్డర్ డేటా అంతా నాకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి బిడ్డలు నాకు ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని అడుగుతాడు. అర్థమైందన్న? అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ విచ్ టేబుల్ ఆల్ ది సేల్స్ ఆర్డర్ ఇస్ బీన్ స్టోర్డ్ కనుక్కొని ఆ టేబుల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఒక జనరిక్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ బిల్డ్ చేసి ఐ లోడ్ ఇన్ టు మై క్యూ అండ్ దెన్ డూ రిపోర్టింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. అది కాన్సెప్ట్. ఓకే బస్, దట్స్ వాట్ వీ గోయింగ్ టు. ఇది ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయలేదేమో అన్న, చాలా రోజుల కింద వాడినాము, కంపైలింగ్ టైం ఎక్కువ పడుతుంది. అసలు VS02 అన్న పర్లే. అయినో నాకు ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ ఒకటి ఉంది గుర్తు, అయినో 7722 VS03 వాస్ టేకింగ్ టైమ్, సో ఐ గాన్ ఇట్ టీ కోడ్ VS02. నీకు ఇవన్నీ అవసరం లేదన్నా. నేను ఎందుకు ఇట్లా వెళ్తున్నా అంటే ఎవడు టేబుల్ పీరియడ్ నీకు వెన్ యూ గో టు రియల్ టైం వాడేమంటా నువ్వు ఎండ్ యూజర్ దగ్గరికి వెళ్తావు అన్న, నీకు ఏ రిపోర్ట్ కావాలి చెప్పన్నా అంటే ఐ వుడ్ లైక్ టు జస్ట్ గెట్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ మై సేల్స్ ఆర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆర్డర్ వాల్యూస్ అట్లా అంటాడు అంతే. అంటే నీకేమవుతుంది, ఓకే సేల్స్ ఆర్గ్ అన్నాడు ఒక పదము, ఇంకోటి ఆర్డర్ వాల్యూ అన్న, ఆ 2 పదాలు పట్టింటాం, మిగిలింది ఏం పట్టుకోమను. మనం SD కన్సల్టెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న సేల్స్ ఆర్డర్ అంటే వాల్యూ అంటే ఏందన్నా, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏంటంటే వాడు చెప్తాడు సేల్స్ ఆర్డర్ వాల్యూ అంటే ఏంది లేదు బస్, కస్టమర్ వచ్చి నీకు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాడు, నువ్వు ఏ ఐటమ్ ఎంత క్వాంటిటీస్ కావాలని టైప్ చేసి పెట్టుకుంటే ఆ ప్రైస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ అయిపోయి మొత్తం ఆర్డర్ వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్డర్ వాల్యూ. సేల్స్ ఆర్గ్ అంటే ఒక ఇక్కడ సేల్ లైక్ ఆఫీస్ అనుకో, అంటే హైదరాబాద్లో ఒక సేల్స్ ఆఫీస్ ఉంది, నీకు బెంగళూరులో ఒక ఆఫీస్ ఉంది, యూ కెన్ ట్రీట్ ఈచ్ ఆఫీస్ యాజ్ వన్ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకున్నాను. బెంగళూరులో ఎంత ఆర్డర్ వాల్యూ జరిగింది, హైదరాబాద్లో ఎంత జరిగింది అది అడుగుతున్నాడు వాడు అంతే. అంటే అది చూపియన్న ఒకసారి అంటే వాడు ఇట్లా చూపిస్తాడు. SD కన్సల్టెంట్ విల్ నాట్ నో అబౌట్ ద టేబుల్స్, యూ విల్ షో యూ ది స్క్రీన్ లైక్ దిస్. ఏమంటే చూడన్నా, ఇది సేల్స్ ఆర్డర్, ఇదేంది, ఇది కస్టమర్ నంబర్, ఇది టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఆర్డర్, దాని కరెన్సీ ఇది, ఇట్లా మొత్తం లైక్ ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు. దిస్ ఆల్ ఇస్ పోస్టెడ్ బై యూర్ ఎండ్ యూజర్స్. అంటే ఈ మెటీరియల్ 15 క్వాంటిటీస్ 15 పీసెస్, ఇంకా ఇక్కడ రైట్కి వెళ్తే నీకు మొత్తం దాని ప్రైస్ ఎంత, మొత్తం నెట్ ప్రైస్ ఎంత అన్ని యూ గెట్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ అవుట్. అదంతా ఆటోమేటిక్ జరిగి ఇక్కడ తెలుస్తుంది మొత్తం ఆర్డర్ వాల్యూ ఇంత, సేల్స్ ఆర్గ్ ఇటు తెలుస్తుంది. లెట్స్ సెల్స్ గో టు హెడర్ సేల్స్, ఇక్కడ చూడు సేల్స్ ఆర్గ్ అంటే ఇది అన్నట్టు, ఇది చూడు ఇవన్నీ మనం చెప్పం. SD కన్సల్టెంట్ విల్ షో యూ ఆల్ దిస్ అన్నట్టు. ఓకే చూపించేటప్పుడు ఓకే నాకేం అల్టిమేట్ నాకు ఇవన్నీ సంబంధం నేను పట్టించుకోను మురట, నాదేంది అల్టిమేట్గా నాకు టేబుల్ ఏందని కావాలి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ నెట్ వాల్యూ ఉంది కదా, ప్రతిసారి సక్సెస్ కాలేము, ఇట్లా కొన్నిసార్లు సక్సెస్ అవుతాం. ఓకే సే వాట్ F1 కొట్టడం, వెన్ యూ ప్రెస్ F1 యూ గెట్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ టెక్నికల్ హెల్ప్ ఉంటుంది. ఓకే కొడితే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఈ నెట్ వాల్యూ అనే ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఏదైతే స్క్రీన్లో నాకు కనిపించే ఫీల్డ్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ VBAC టేబుల్. VBAC ఏ ఫీల్డ్ బస్,
NETWR అంటే నాకు స్క్రీన్లో కనిపించే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఆ టేబుల్లో ఆ ఫీల్డ్ నుంచి వస్తుంది నాకు కనుక్కున్నాను. ఇట్లా ప్రతిసారి సక్సెస్ కాలేదు, కానీ కొద్దిసారి అవుతాం, ఒకసారి ఇంకా డెప్త్ డీబగ్ చేస్తా అంటే దొరుకుతాయి టేబుల్స్ అల్టిమేట్గా ఎందుకంటే నాకు ఏ టేబుల్లో ఉంది ఈ డేటా అది నాకు కావాలి. సో నేను ఇట్లా పట్టుకున్నాను, అయిపోయిందన్నా, పట్టుకుంటే ఇంక వెళ్ళిపోతాను బ్యాక్. ఇంకా నాకు అంతే SC11కి వెళ్తాను. I'll go to SC11, V back, go to the table, సేమ్ అదే టేబుల్ అదే ఆర్డర్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ ఇటు చూడొచ్చా, 7722 ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఆ స్క్రీన్లో నీకు ఏదైతే కనిపించిందో 7722 €566 నెట్ వాల్యూ కరెక్టా? ఇక్కడ నీకు డిస్క్రిప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఫీల్డ్ నేమ్స్ కూడా చూడొచ్చు. సెట్టింగ్స్ ఫీల్డ్ నేమ్ కొడితే నీకు అదే కనిపి NETWR అదేనా, ఆర్డర్ నెంబర్ ఏంది, వాల్యూ ఏంది, ఇక్కడ VKORG ఏంది, ఇది 1000 చూడొచ్చు. ఏందా చూడొచ్చు, ఏందన్నా 1000 అన్నాడు ఉన్నాయి అంటే ఓహో ఈ టేబుల్ నాకు కావాల్సిన డేటా దొరికింది అంటే వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఐ నీడ్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ ఐ గెట్ ఆల్ మై డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్. ఇంకేముంది, ఈ టేబుల్ ఎత్తుకోవడం, క్యూబ్ చేయడం, రిపోర్ట్ బీకడం, అంతేనా BW. టేబుల్ పట్టుకున్నావా అయిపోయింది, గేమ్ అయిపోయింది. ఆ టేబుల్ పట్టుకునేకే కొద్దిగా ఇట్ టేక్ సమ్ టైం, అది ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు. దిస్ మేక్స్ 7 years 8 years డిఫరెన్స్ అంటే ఇది అన్నట్టు. వాడు ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాడు జనరల్గా ఇంటర్వ్యూస్లో, ECCలో కొన్ని టేబుల్ పేర్లు చెప్పంటాడు. వాడు హాఫ్ 1 hour చెప్తే దాన్ని బట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ పెంచుకుంటూ పోతాడు, ఒప్పుకుంటాడు అన్నట్టు. గబ్బ చెప్తుంటే నువ్వు 10 years పెరిగింది, మీటర్ పెరుగుతాడు, 10 11 12 అంటే బేస్డ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నీకు ఆ టేబుల్ మీద అంత గ్రిప్ వచ్చి ఉంటుందండి. అంటే నువ్వు ఎన్ని ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ మీద వర్క్ చేసి ఉంటే అంత గుర్తొస్తుంది టేబుల్స్. నాకెందుకు ఈ వీబ్యాక్ టేబుల్ బాగా గుర్తు ఎట్లంటే 10 ఏళ్ళ నుంచి అదే టేబుల్ చూస్తాను. ఇప్పుడు నువ్వు రియల్ టైంకి వెళ్ళావు అనుకున్నా, ఒక టేబుల్ నుంచి నువ్వు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే దగ్గర ఒక 10 to 15 days వర్క్ చేస్తావు అదే టేబుల్ మీదే. నువ్వు లైఫ్లో మర్చిపోతావుగా. మనం ఏం చేస్తాం, మనం అసలు టేబుల్ కూడా ఓపెన్ చేయము. అట్లా వాడు ఒక 10 years అనుకో, ఇయర్లీ ఒక 10-20 టేబుల్ అన్నా వానికి ఒక 10 yearsకు 30 60 60 70 టేబుల్ చెప్పాలా వరుస పెట్టి. నువ్వు అట్లా బట్టి కొట్టకి ఇప్పుడు వెళ్ళొద్దు, అట్లా బట్టి కొడితే గుర్తుండదు. లాజికల్గా యూ క్యాన్ రిమెంబర్ ద స్టెప్, దట్స్ హౌ యూ షుడ్ పికప్. ఓకేనా బస్? సరే, నాకు టేబుల్ దొరికింది, అంత అయిపోయింది. ఈ టేబుల్లో నుంచి ఉన్న సేల్స్ ఆర్డర్లను ఎత్తుకుపోవాలన్నా. మై రికార్డ్ చూడు, ఈ వీబ్యాక్ ఈజ్ మై టేబుల్. ఈ టేబుల్లో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఇవ్వాలి నాకు. VBLN, year dat, what is it, NETWR. ఇక్కడికి వెళ్తే నాకు తెలుస్తుంది ఒకటి, ఏది కరెన్సీ క్వాంటిటీకి వెళ్తే ఫర్ NETWR వాట్ ఈస్ డూ హ్యావ్ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఇన్ BW, డూ వీ హ్యావ్ కీ ఫిగర్ రెఫరెన్సింగ్ టు జీరో కరెన్సీ. సేమ్ ఫర్ నెట్ వాల్యూ డూ హ్యావ్ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఇయర్ కరెన్సీ ఫీల్డ్. ఎస్, అప్పుడు ఏం కావాలా? సో వెన్ ఐ టేక్ మై నెట్ వాల్యూ ఐ షుడ్ ఆల్సో టేక్ వాట్ కరెన్సీ అండ్ సేల్స్ ఆర్ గీడ్ ఉంది. చాలా ఎక్కువ వద్దు, ఎక్కువ ఫీల్డ్స్ అయితే నాకు అన్ని ఇన్ఫో పెట్టుకోవాలి. అందుకు ఐఎమ్ ఓకే విత్ దిస్ 5. ఈ టేబుల్లో నుంచి 5 fields ఐ నీడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ లోడ్ ఇట్ టు మై క్యూబ్. అది నా రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనన్నా, డన్. ఫస్ట్ టైం కదన్నా, కొద్దిగా ఐ వుడ్ టేక్ దిస్. హౌ డు ఐ మోడల్ ఇట్ ఫస్ట్? దెన్ వాట్? ఐ కాపీ ద ఫీల్డ్స్. What is the table? VBAK. ఇంకా డే టైప్ చెప్పు. I take this all 3. See, when you've been extracting from flat file, you are deciding the data types. But here you don't have to decide on your own. ఇక్కడ నాకు ఈ 5 fields ఉన్నాయన్న. సో ఐ నీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా ఫర్ ఈ టేబుల్ నుంచి 5 fields ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి BW క్యూబ్లోకి వెళ్ళాలి. ఇఫ్ ఐ నీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ 5 fields, హౌ మెనీ ఇన్ఫాబెక్స్ డూ ఐ నీడ్? ఆ BW రెడీ చేసుకోవాలన్నా, BW పార్ట్. నౌ టెల్ మీ, ఒక్కొక్క దానికి ఐ నీడ్ 5 ఇన్ఫాబెక్స్ ఫైన్. బట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫాబెక్స్ ఐ నీడ్? VBL అని చెప్పి, క్యారెక్టరిస్టిక్, కీ ఫిగర్ ఏంది, ఇయర్ డేట్, డేట్ అంటే ఏంది, కెన్ ఐ గో క్యాలిక్యులేట్ టైం. Then what about net value? Key figure. What about WR currency?
unit. What about VK over sales or care? Ante. So can I go to creating this 5 info objects in BW now? Ante. Now I log into what? BW. I can just use any of the my catalog. Okay, right click, I'm creating this. ఇంకా నాకు నీట్గా అర్థమైన కావడానికి ఏం చేస్తుంటే ఐమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ విత్ సేమ్ నేమ్. తప్ప ఏమన్నా ప్రాబ్లం? ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు, ఎట్లుంటుంది ఇంకా ఇట్లా ఇన్ఫోబిక్స్ చాలా టైం పడుతుంది. ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఆఫ్ 120, 170 ఫీల్డ్స్ అయితే ఎన్ని చేయాల? చాలాసేపు పడుతుంది. నేనేం చేస్తుంటే నువ్వు టేబుల్ పేరు ఇస్తే చాలు, అదే ఫీల్డ్స్ చూసుకుని ఇన్ఫోబిల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అట్లా ప్రోగ్రామ్ రాసి పెట్టాను. అర్థమైందన్నా? SC38 వీ క్రియేట్ వన్ ప్రోగ్రామ్. నువ్వు టేబుల్ పేరు ఇచ్చి ఇక్కడ ఇన్ఫోబిక్ కెటలాగ్ పేరు ఇచ్చినావంటే ఆ టేబుల్ రీడ్ చేసుకుని ఆ టేబుల్ డెఫినేషన్స్, కాలం డెఫినేషన్ చూసుకుని ఒక్కొక్క ఫీల్డ్కి ఒక్కొక్క ఇన్ఫోబిట్ క్రియేట్ చేసి ఆ కెటలాగ్లో పెట్టేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అదే అట్లా కూడా రాయొచ్చు. నేను చెప్పిన రెజ్యూలో పెట్టేయాలి. వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అ ప్రోగ్రామ్ టు డూ దిస్. కరెక్టే కదా, లాజికల్ కదన్నా, చాలా హెల్ప్. అది ఇది ఆల్రెడీ ఉంటుంది నాకు తెలిసి, చేసి పెట్టా. ఇది VBL అని ఉంది. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ద వన్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, క్యార్ 10. ఈ డే టైప్ చూసుకో, ఎక్సెల్ మ్యాచ్ అవుతుంది. క్యార్ 10. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ డేట్కి ఏంది? క్యాల్ డే. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ రెడీమేడ్ బిజినెస్ కంటెంట్. నెట్ వాల్యూ దెన్ వాట్? For WRK, I'll use currency, zero currency, and I'll link it to what? Let me create unit characteristic also. Can I create unit characteristic also, boss? I'll go to RSD1, WAERK. Okay, na? Then what I'll say? Unit, create currency. What is the data put I choose? Currency. Tells you that, na? Next, what is the next one? Now can I create net value now? Now while creating net value, I'll use my reference characteristic, WARK now there, unit characteristic. Now I can go to RS7, key figure, NETWR, net value. ఇది కూడా ఆల్రెడీ ఉందన్న. దీనికి ఒకటి మా కొత్త NETWR 1 పెడుతున్నా. I want amount referencing to what? WAERK. So this will have the value. This will have the currency of it, amounts values. Yeah, activate. Next in was sales org. That's a characteristic, right? VKORG sales org. Already undatta, very good. Data match అయితే చూసుకో. CAR 4. Okay, right. So all my infobics are ready. Then what I'll do, I'll create my cube. Okay, so that ECC extractions. Let me create a cube now. Okay, can I create cube name as VBAC? Tappe undana, but real time they would have some naming convention. Say ZC VBAC and bedta demo VBAC table. I'm creating standard cube. I will use info objects, VBLN, VKORG are the characteristics I want. Key figure NETWR1. Then automatically does bring in WRK as my currency. Then what is the time you want? Cald. So the data container in cube is ready in BW. Ante
I've got table in ECC and I've got cube in BW. Now I need to start getting data from the table and then load it to this cube. Cube ready numbers done. And do I have my table ready in ECC? ECC table ready, target lo cube ready. I need to extract that from this table, load into that cube. Okay, good. Today I'm not teaching you any concept, only steps ఎలా ఉంటుంది అంతవరకు. Okay. So what I'm doing is I'm in ECC or BW now. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, డేటా సోర్స్ కావాలి కదా. Ultimately I need data source so that I can connect to my cube. So if it is ECC extraction, we log into ECC, manipulate my data source. Okay. How do you do this? Generic కదా. Go to the T code. రేపు ఇంకా డీటెయిల్కి వెళ్దాం. I give you more concept on it, but today only navigation. Okay. RSO2. What kind of data source you want? చెప్పన్నా. I know Z DS VBAK something. Then say what? Create. Actually, application component. ఏదో ఒక అప్లికేషన్ అంటే ఐ టోల్డ్ ఇన్ ఈసీసీలో లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎస్డిఎంఎం ఏదో ఒక అప్లికేషన్కి R3 ఎక్స్పెండ్ చేసి సేల్స్ కేస్ రైట్ సమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది డేటా సోర్స్. Okay. Then you want extract data from where? View, or if it is view, give view name. If it is table, table name. Info set అయితే just click on extract from query, then info set. If it is function model, give function model. అట్లా నీకు ఏది కావాలో అది చెప్పు. నాకేంది extract from view. Here you can specify view name or table name. What is table? VBAK. And say what? అంతే సేవ్. అయినా నీకు తొందరగా చెప్తున్నావు. ఈరోజు టైం అయిపోయింది కదా చూడు. Tomorrow I'll go with more detailed concept. First ఒకసారి నావిగేషన్ చూడన్నా. If you look at this, does this table have around 120 or 120 fields? But do you want to extract all of them to BW? Fine. Just a local object, save it. Now this is your data source name. ఇది ఏముంటుంది, ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని ఒకటి వస్తాను చెప్తాం మళ్ళీ చెప్తాను. Now there's something hide. Okay. Don't worry on this. There's something hide. And which of the field you don't want to send it to BW, hide them out. VBL కావాలన్నా, ఇయర్ డేట్ కావాలన్నా, ఇది వద్దు. సెలెక్ట్ ఆల్ లేదప్ప. చాలా మంది అడిగినారు కానీ లేదు. నాకు యూ హ్యావ్ టు మాన్యువల్లీ గో అబౌట్ సెలెక్టింగ్ థింగ్స్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ యూ కెన్ డూ మాన్యువల్లీ. ఇట్లా హైడ్ చేయకపోతే ఏమైందన్నా, అన్ని వీడియోలకు వస్తాయి. నువ్వు ఇట్లా అనొచ్చు కదా, అన్ని తెచ్చుకో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాప్ చేయొద్దంటే సరిపోయి కదా. కానీ నాకు పర్ఫార్మెన్స్ డౌనా, అనవసరం అన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి తెస్తాను కదా. నువ్వు మ్యాపింగ్ మాత్రం ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు హైడ్. ట్రాన్స్మిషన్ నాకు మ్యాపింగ్ చేసుకుంటే అవే వస్తాయి గ్లోబల్. కానీ ఇప్పుడు అల్టిమేట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో ద పర్ఫార్మెన్స్ విల్ బి డౌన్. సో వీ ట్రై టు హైడ్ వాట్ ఐ డోంట్ నీడ్. ఏదైతే హైడ్ చేస్తామో ఆ ఫీల్డ్ BWకి రాదన్నట్టు. Okay. Then what? Save. That's your data source saved. Now did I create this data source in ECC or BW? ECC. Next is I need to take this into BW. That is what we call replicate. We are to replicate the data source. For replicating we go T code RSDS. Data source name and what is the source system connection we have to use. Here one the ECC's connection is this data source. And what is here? Replicate data. As RSDS అంటే 7 data flow. If you want to use this at RSDS IS question వస్తుంది. If you want to use this data source with 7 flow like with DTP info, you go with what? RSDS అంటాం.
Now once it is replicated, now if I go to RSA1, data source menu, what is the connection here? SAP or T90, and then search for your data source. వచ్చేసిందన్న చూడండి ఇక్కడికి వచ్చిందంటే యాక్చువల్లీ ఫ్లాట్ ఫైల్ అయితే ఇక్కడ నువ్వు చేసేటోడు, ఇక్కడ నువ్వు క్రియేట్ డేటా సోర్స్ అని చెప్తే ఇది ఇట్లా క్రియేట్ చేసేటోడు. ఇప్పుడు ఈసీసీ కాబట్టి యూ క్రియేట్ డేటా సోర్స్ దేర్ అండ్ రెప్లికేట్ దెన్ ఇట్ క్రియేట్స్ దిస్ ఫర్ యూ. డేటా సోర్స్ డిస్క్రిప్షన్, ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏపీఐ ప్రోగ్రామ్ ఇంకేం ఉండదు, ఓన్లీ ఏపీఐ అంటుంది. ఏపీఐ అంటే సమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ట్రిగ్గర్డ్ అవుట్. ఓకే, ఫీల్డ్స్ వై ఓన్లీ 5 ఫీల్డ్స్, వై నాట్ దోస్ 20 ఫీల్డ్స్? అట్లా ఏవైతే ఫీల్డ్స్ మనం హైడ్ చేస్తామో ఆ బిడలు ట్రై. I told you this is like transfer structure. I use the vocabulary, remember? This is another transfer structure which tells you what fields are coming, in what sequence they are coming. So when you hide some fields in ECC, you don't get that field in the transfer structure in BW. And then what do you do then? It is inactive, so what do you do? Active. అంతే నా ఒక్కసారి డేటా ఇట్లా వచ్చినాక అయిపోయింది, నీకు తెలిసింది. ఇంకేం చేయాలి చెప్పు, వరుస పెట్టాము, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, డిటిపి, ఇన్ఫో ప్యాకేజ్, ఇంకా అయిపోయింది అంతే అన్న. ఫ్లాట్ ఫైల్ అయితే ఇక్కడే నువ్వు డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసుకునేవాడివి, ఈసీసీ కాబట్టి అక్కడ చేసుకుని రెప్లికేట్ చేయాలి అంతవరకు. ఇంకేం ఇంకా అయిపోయింది, డేటా సోర్స్ వచ్చింది. ఏం చేయాలి చెప్పు, నీకు తెలిసింది. పా ఎట్లా చేయాలి చెప్పు. క్యూబ్ ఇంకేం కొత్త గేమ్ ఇంకా నీకు తెలిసిందే. సో VBLN to VBLN, created data, okay, net value to net value, sales org. And if you see the details of net value, you see the mapping of WRK also done here. Done and say activate. Then was it really important to create my info with the same naming, VBLN? Not need. I could have వేరే నేమ్ పెట్టుకు, నాకు అప్పుడు వేరే నేమ్ పెడితే పెద్ద డాక్యుమెంట్ చేయాలి. ఏ పేరుకి ఏందన్నట్టు మళ్ళీ పెద్ద డాక్యుమెంట్ అనేది నా జస్ట్ పెట్ దిస్. ఆయన చెప్పను, ఐఎమ్ నాట్ కొద్దిసేపు చూద్దాం ఎన్ని రికార్డ్స్ రావాలి, ఎట్లా తెలుస్తుంది ఎన్ని రికార్డ్స్ రావాలని. ఇది టేబుల్ కాబట్టి టేబుల్లో పోయి రికార్డ్స్ ఎత్తికితే ఎస్ఎల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 9252 అన్ని రికార్డ్స్ రావాలి. వచ్చేసి 9252 రికార్డ్స్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వచ్చింది డేటా, దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డు నౌ? డిటి యాక్టివేట్. నీకు డిటికి తెలుసు కదా, డెల్టా గిల్టా గెట్ డెల్టా వన్స్ అన్నీ కామన్. అయిపోయింది, స్టార్ట్. నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఆల్ దోస్ 9252 రికార్డ్స్ విల్ గెట్ ఇన్ టు మై క్యూబ్. పెద్ద కాన్సెప్ట్ అన్నా. ఇఫ్ యూ రియలీ గుడ్ అట్ ద డేటా సోర్స్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్ నీకు ఏమర్థమైంది, ఓకే ఈజీ ఏం లేదరా, డేటా సోర్స్ క్రియేట్ చేసిన దాంట్లో ఉందిరా, ఆ పాయింట్ వచ్చింది. ఇంకా అంతే. ఎల్ఓలో డేటా సోర్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలా, కోపర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలా, జనరిక్ ఎట్లా చేయాలా, అంతే. వన్స్ డేటా సోర్స్ ఇస్ రెడీ ఇన్ ఈసీసీ, ఇట్స్ అబౌట్ రెప్లికేటింగ్ అండ్ కనెక్టింగ్ టు టార్గెట్ అండ్ లోడింగ్, అంతే. ఏదుందన్నా అబ్బా, డన్. So all the data is loaded to my cube. Yes or no? Cube లో డేటా ఇప్పుడు ఈసీసీ నుంచి బిడల్కి లోడ్ అయిపోయింది. I get to see all my data. So I don't have to see this. All my data is loaded. Yeah. Now I can I create a Bex query on top of it now? I'll go to Bex query. నువ్వు కొద్దిగా ఇంకా కొద్దిగా చేసి ఉండొచ్చా, మంత్ వైజ్ అనాలిసిస్ కావాలనుకో. వాట్ ఇట్ కుడ్ హావ్ డన్, I could have added year, month, week, and then I could have mapped that year data itself to all of them. Yeah? You try doing that in the lab. Yeah. ZCB back here. In a particular sales org, what all documents I've got, and I've got net value what I need. Yeah, just drag it down. Now shall I
You can also create variables. Not the same concepts apply. Yeah, variables and say create. I'll say what? Select. I'll say selection options so that you can enter any way you want. So just select this out. So my query is saved. Let me put the same name here. Now I can go to RSRT and give this name and run this query. I'm not giving anything. Let me see for all the sales, or if you want, you can. That's optional, right? So sales are 1, and these are the values you're getting in. And can I do change the filter to any of the sales? Or say I want to see only for 4,000, 4,010. Yeah, transfer. ఇక్కడ చూడు నాకు సమ్ము చూడు స్టార్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా? ఎక్సలెంట్. బికాస్ హౌ మచ్ ఇస్ 10 rupees plus 1,000 euros? ఎవరు చెప్పాడు? until unless you do conversion I cannot do it. So that's why it does give you star here. ఓకేనన్నా? ఇది జనరిక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ విత్ టేబుల్ అన్న. సింపుల్. కొద్ది కాన్సెప్ట్ ఉందంటే ఒక వీఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ SD అయితే ఏమవుతుంది, రెప్లికేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, హైడ్ అంటే ఏంది, సెలెక్షన్ అంటే ఏంది, ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంది, ట్రాన్స్ఫర్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంది, కొద్దిగా వీ హెవ్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ కాన్సెప్ట్స్. సో టుమారో విల్ గెట్ స్టెప్స్ ప్రాక్టీస్ చేయి, మళ్ళీ అదే స్టెప్స్ విత్ కాన్సెప్ట్ విల్ గెట్ ఇన్. సో దట్ షుడ్ మేక్ యూ ఈజీ. ఒక్కటి వస్తే చాలన్నా కానీ అదే ఇట్ విల్ ఫాలో దట్. ఏనా? ఓకేనా? దీంట్లో అల్టిమేట్ కాన్సెప్ట్ ఏమంటే జనరిక్ విత్ ఫంక్షన్ మోడల్. జనరిక్ విత్ ఫంక్షన్ మోడల్ అంటే మన బెక్స్లో వేరియబుల్ కస్టమర్ ఎట్లా అడుగుతాడో, వాడు నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాము నేను భయంకరంగా స్ట్రాంగ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటానే వాడు అని ఫంక్షన్ మోడల్ వచ్చా అంటాడు. నాకు వచ్చంటే అది చెప్తే అయిపోయింది. ఒకటి టాపిక్ అదొకటి ఇదొకటి. వాట్ ఇస్ అంటే ఎల్లో కాక్పిట్ అడిగే డేస్ కూడా అయిపోయింది. ఆ సీజన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సీజన్ అంతా ఇదే. మ్యాంగో సీజన్ అయిపోయింది, ఎల్లో ఎక్స్ట్రాక్షన్ అయిపోయింది. ఓన్లీ ఫంక్షన్ మోడల్ ఇప్పుడు అంతా మార్కెట్ అంతా. అర్థమైందని అదొక్కటే నువ్వు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి నేను భయంకరంగా స్ట్రాంగ్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ దానికి వెళ్ళిపోతాను డైరెక్ట్ అది చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం. ఇంకా అటుపక్కడు వీకెండ్ తెలిసి మాత్రం నువ్వు ఇంకా ఫుల్ స్ట్రాంగ్ అయిపోవాల్సిందే. ఓకే బస్ ఫైన్. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ టుడే, టుమారో విల్ గెట్ ఇట్.